So just for Maritime Cluster, I call Arjen Utendale, whether the name is not too incorrect, from the European Maritime Clusters Network, please. Yes, of course. Good morning, everybody. Thank you for the invitation. It's great to be here in Rome and to speak to you. I'm from the European Network of Maritime Clusters. We are a cooperation between all the maritime clusters, the national maritime clusters in Europe. We cooperate, we share best practices, we do promotion of the maritime cluster, and also we are focusing on innovations and on the regulations of Europe. Also, we focus on the maritime data, and I think it is important to realize that today, almost 5 million people in Europe, they are directly employed by the blue economy. So that means that 5 million families depends on the welfare on the blue economy. So it's very important that we go into sustainable mode and make sure that for the future, these people also will have the welfare from the blue economy. If you talk about challenges of the maritime clusters, of course, the first one is to recover from the COVID pandemic. Not all sectors profit at the moment like the container business. With high freights, there are still a lot of sectors which are in very big problems. And although you see a small recovery, it will take time to come back to the normal situation. At the same time, we see the enormous challenges, and Grimaldi just mentioned, the EU legislation coming up to the European countries and to the maritime clusters. That means that the Fit for 55 program has quite an impact on our industry. It includes the emission trading system for ships. We talk about the shift to alternative fuels. We talk about the Fuel EU Maritime and also the shore power obligations. There are a lot of challenges coming up to the maritime clusters, but it also means that there are opportunities for the cluster. The cluster will be focused on the transition way. The goal is clear, but the way how to come to the goal can be very different. There's not one silver bullet for every type of ship. It will be different. So that means that you need innovations, you need R&D to make sure that in the end you reach the goal of a zero emission cluster. That means that we need cooperation between all the maritime clusters, but it also starts with research and development. That means now we need to start in the cluster, the discussion in the waterboard platform, how to come to our goal. Sustainable finance is a challenge. Who is going to invest in all those new ships? Who's going to finance all these new ships and these new equipment? And we are really focusing on a transition phase. But it is really difficult at the moment with the finance world to convince them about the opportunities in the blue world. The blue economy is not very popular under the finance world. And in order to make the oceans, the blue, more green, we need to make sure that the finance world is becoming more blue. They need to understand the blue economy. Otherwise, they will not invest in the blue economy. And of course, if you learn what's going on in the discussions with Glasgow today, yesterday, if countries are signing a declaration that the governments cannot support new investments in oil and gas anymore, that means that ships on LNG will be very, very difficult to finance in the future. And if your working group says LNG is a transition towards a full emission-free sector, then that will be difficult for the finance group because LNG is still a fossil fuel. So there are challenges enough to come to an emission-free sector. So what we do as a European Network of Maritime Clusters, we do cooperate with the associations in Brussels, like the Ship Owner Association, the shipbuilding, equipment suppliers, the ports, the tugboats, together. And together we team up. And we, for example, we are writing letters to the European Commission, like Frans Timmermans,
about, we want to come into a dialogue. We do fully support the goals, but how do we come there, and how do we manage the transition phase? And we really think that coming out of the crisis of the pandemic, innovation is our way out. Sustainability is our way out. Oh, sorry. Yeah. So by jointly lobbying for the maritime clusters, you can only do that together with the maritime associations in Brazil. And of course, the opportunities are also there with the European Commission when you talk about the new mission on restore the ocean and waters. Yeah? We are in discussion, we fully support the program, and see what are the opportunities there to cooperate with the Commission and a sustainable maritime cluster. And of course, there are a lot of opportunities. The same at the moment from DG Energy. They just installed a committee on the renewable energy strategy, and also the maritime clusters via Spain are also included in this commission. So it's very important that with the European maritime clusters, that we use the members to work together. And if you look to the group here, like Portugal, Spain, France, Italy, Malta, they're all very important members in the European network of maritime clusters. So in that way, we cooperate also with all the countries. When we had our pre-meeting with Matteo, he says, aquaculture, is that not something from the southern European countries? And I thought, well, when innovation is the way out of this crisis, I just noticed two recent examples of aquaculture from the northern countries in Europe. The vessel on the left side is now being designed. It's a submersible mussel farm, fully CO2 neutral, with solar energy, with wind and with tidal energy. They are now being developed for the coast of the Netherlands. And the ship on the right, they just received all the permissions for a salmon farm. The vessel is 270 meters long. There are 6 closed basins with seawater, but all the seawater going in is being filtered. All the water going out is being filtered. The waste is being collected. The waste is dried, and they bring it to the land side. Autonomous, no crew on board. They now receive the permission and they start building. And I really think these are two great examples in the blue economy which can bring the cluster out of the crisis if you invest in R&D, in new innovations, and this will make sure that those 5 million people who work today in the blue economy also in the future can work in the blue economy. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting last proposals. We have now Ezzedine Kassem from the Maritime Cluster from Tunisia. Will please join us. Hello. Thank you for the invitation. There is a video Yes. for that, yes, conference. The Maritime Cluster of Tunisia is very happy to participate in this conference of WestMed 2021. So I can speak in French or in English, Yes, you may. as I like. Yes, comme vous préférez. Le cluster maritime tunisien Ouais. est heureux de participer à cette conférence organisée par WestMed et dont la thématique principale est l'implantation d'un partenariat bleu stratégique entre les deux rives de la Méditerranée, entre le nord et le sud de la Méditerranée. En effet, les clusters maritimes peuvent jouer un rôle majeur dans cette perspective. Le cluster maritime tunisien est dans le cadre de renforcer la coopération régionale et l'initiateur de 5 projets majeurs. Premièrement, la création d'un cluster maritime maghrébin réunissant les 5 pays du Maghreb arabe au sein de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, tels que la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Libye. La création d'une commission ministérielle et d'une administration spécialisée dans l'économie bleue dans l'UMA. Création d'un cluster maritime arabe au sein de la Ligue arabe et la création d'un cluster maritime africain au sein de l'Union africaine et création du sommet africain sur l'économie bleue, parce qu'on ne peut pas concrétiser des projets
et des investissements entre la rive sud et la rive nord, et surtout entre le continent africain et le continent européen, sans avoir des alliances et des lobbying entre les deux rives. Le cluster maritime tunisien a commencé les contacts avec ses voisins de l'Afrique du Nord pour édifier ce cluster. L'UMA, l'Union du Maghreb arabe, met en œuvre tous ses moyens pour finaliser ce projet. Actuellement, après la Tunisie, il y a le Maroc, la Mauritanie au mois de juillet qui a instauré son cluster maritime mauritanien, et maintenant en cours le cluster maritime marocain qui est en cours, qui va finaliser dans quelques semaines ou des mois, ce qu'il m'a dit M. Omar Bourhim. Et puis en attendant pour nos voisins libyens et pour nos voisins algériens à ce qu'ils concrétisent leur cluster maritime. Et comme ça, on peut unir tout le Maghreb arabe du Sud et avec le Nord, et l'alliance avec le Nord. Nous sommes convaincus que la réussite économique et sociale du bassin méditerranéen réside dans un partenariat structuré et organisé entre les deux rives dans plusieurs domaines bleus. Potentiel pour une alliance plus forte entre les clusters maritimes dans le West Med. Une étude récente sur les clusters maritimes à travers la Méditerranée suggère que la Méditerranée occidentale compte un grand nombre de clusters actifs dans les zones côtières et traitant spécialement des activités liées à l'économie bleue. Le cluster maritime tunisien, de ce point de vue, a envisagé et s'est engagé pour construire cette coopération bleue avec tous les partenaires de CMT, a établi un partenariat structuré avec le cluster italien Big Italy. Le 9 juin 2020, le Med bleu tuniso-italien en ligne du 21 septembre dernier en est une illustration. Parmi les recommandations de ce Med bleu est la mise en place de 4 commissions bilatérales techniques pour travailler sur un plan d'action concret et réalisable sur le court terme, exemple l'économie équitable et durable. Nous aurons au mois d'avril 2022 une réunion en présentiel dans le cadre de Med bleu pour évaluer l'avancement et surtout le niveau de réalisation des projets issus des recommandations du 21 septembre 2021 entre les deux clusters italiens et tunisiens. Le cluster maritime tunisien envisage les mêmes perspectives avec le cluster maritime français, accord signé le 11 septembre 2019 à Carthage, et Pôle Mer Méditerranée, accord signé à Toulon le 1er octobre 2019. Le cluster maritime tunisien est inscrit membre de la communauté méditerranéenne sur l'économie bleue en mars 2020 et s'est déclaré en partenaire associé numéro 22 of the Project Mediterranean Clusters Alliance for a Sustainable Success in Blue Economy Strategy le 27/6/2019. Nous espérons édifier la même coopération avec les clusters du Nord de la Méditerranée, avec les clusters maritimes européens et les clusters du Sud. Les deux cadres alliances des clusters européens et le cluster maghrébin peuvent offrir ces perspectives très intéressantes pour le développement durable du bassin méditerranéen. Le cluster maritime tunisien est disposé à apporter son expertise et son expérience. Toutes ces équipes se mettent à la disposition de ce projet ambitieux en vue de réaliser une coopération réelle, effective et impactant la qualité de vie des populations du sud de la Méditerranée. Nous avons plusieurs axes de développement de cette coopération stratégique. Je citerai les plus importants: le tourisme et le pescatourisme, la pêche et l'aquaculture, la biodiversité marine, les énergies marines, le tourisme nautique, les industries nautiques, l'architecture et la construction navale. Si la rive nord de la Méditerranée se dote d'une bonne volonté politique, nous pourrons assurer un partenariat win-win dans tous les secteurs cités. Je donne un exemple: le circuit des croisières peut inclure la rive sud de la Méditerranée. La Tunisie a aménagé un port et une station balnéaire de la Goulette nord de Tunis pour cette activité. Malheureusement, les croisiéristes tardent à répondre à ce partenariat. Si nous mettons une stratégie bleue qui sera adoptée par les instances de l'Union européenne et de l'UMA, les acteurs des opérateurs économiques du nord de la Méditerranée et d'ailleurs seront attentifs à nos objectifs et à nos démarches. Je cite un deuxième exemple: les échanges commerciaux dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture sont profitables à nos partenaires européens. Il est temps d'équilibrer cette coopération et de la transformer en relation répondant aux objectifs de développement durable et de commerce équitable. Les opportunités d'une vraie stratégie bleue durable sont réelles. Nous pouvons transformer le bassin méditerranéen en une zone où il fait bon vivre, avec une eau saine, sans plastique. Je cite un exemple: il y a 600 tonnes de déchets de plastique dans la Méditerranée par jour.
Et ça, c'est grave. Il faut contrarier à ce phénomène qui accable notre mer qui est commune entre la rive nord et la rive sud. Et heureusement, c'est une belle mer depuis l'Antiquité, mais maintenant, avec les pollutions qui existent actuellement, il faut faire tout le nécessaire entre la coopération du sud et du nord, parce que si on jette une bouteille d'eau au sud, elle peut arriver au nord, et tout à fait le contraire. Voilà. Les opportunités d'une vraie stratégie... Vous auriez une minute pour conclure. D'accord, j'ai fini. Super. Les opportunités d'une vraie stratégie durable sont réelles. Nous pouvons transformer le bassin méditerranéen en une zone où il fait bon vivre, au nord comme au sud. Nous pouvons arrêter le flux de migration clandestine vers l'Europe en donnant des perspectives durables aux jeunes de toute l'Afrique. Les pays de la rive sud sont capables d'accueillir des immigrés si une vraie stratégie de coopération se met en place. En Tunisie, nous avons accru la somme des connaissances des effets des changements climatiques sur les littoraux, participé à la consolidation des stratégies climatiques en lien avec le littoral, de la pêche à l'horizon 2030 et 2050, prôner l'égalité des gens dans les initiatives maritimes portées par le secteur public et privé et encourager l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. La Tunisie est depuis des millénaires une terre de rencontres culturelles et un carrefour des civilisations. Les Tunisiens sont prêts pour contribuer à la construction d'un partenariat sud-nord effectif, stable et durable. Nous avons commencé ce projet bleu d'une façon bilatérale avec l'Italie. Nous sommes disposés à le transformer avec nos amis européens en un projet régional et transfrontalier. Et merci bien pour votre attention. Thank you, Ezekiel. Actually, it's nice to see a full stage after a long time, and of course, a room with people. It's really nice. Actually, as already mentioned by Arjen, by Ezekiel, but also from Giovanni and from Burhim already, we see the role of clusters becoming more and more crucial for the development of the sustainable blue economy. So in order to scale up innovation, increase employability and entrepreneurship, but also support regional integration of supply chains. I don't want to take a lot of time, but I want to say that as WestMed Assistance Mechanism, one of our main goals is to support the exchanges and the collaboration between clusters, North-South clusters, and have dialogue. So one of our main objectives and actually targets is to start the process towards the Maritime Cluster Alliance, also towards a Maritime Cluster Arab Maghreb. But it was really important to see already a month ago, let's say, in an event that took place in La Spezia, the Sea Future event, to see clusters coming all together, exchanging, and this had already, as an outcome, to speed up the process of new project development between clusters and North-South for upcoming calls. I don't want to take much time. Actually, I see in the room that we have Cluster Big from Italia, but also from Greece, Strategies, and I would like to be very short, just to give us an intervention of Cluster Big and also Strategies. So please, Flavia and Gregory, you can please, yeah. Good morning, I'm Gregory Jovanov. I'm the Managing Director of Strategies Maritime ICT Cluster in Piraeus, Greece, with a global perspective. We are very pleased and excited to be part of this event today and hear all the great outcomes of the important WestMed initiative project. And we're looking forward to join forces with the entire WestMed and our friends from 5+5 countries to expand the scope of WestMed and cover the challenges of sustainable blue economy advancement throughout the Mediterranean basin. Thank you very much. So, time for me for wearing my mask off, finally. So, thank you, Tanis, and it will be very short before going to coffee break. Just to remark that it is a pleasure for us from Cluster Big
to represent the Italian side of Maritime Cluster together with Federazione del Mare in this WestMed Cluster Alliance. We started our cooperation with Cluster Maritime Tunisien 2 years ago, and after that we evolved a lot, establishing a lot of new cooperation agreements and partnership. The last one was signed with Strategies in Greece, and a lot of new cooperation agreement partnership will come, and we are happy to foster this cooperation for Maritime Cluster. Thank you. Thank you, Flavia. Actually, it's nice to see that collaboration goes further. We have seen that clusters are cross-sectoral, but the same is happening with other sectors, like energy and maritime spatial planning. It's important, as EU's ambition to become climate neutral by 2050, actually, the role of renewable energies that can play towards this direction. We have already seen through the discussions the importance of energy and how this is coming in all the different blue economy sectors. But it's important to consider also the space.